यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः संस्कृत मातुः कृते सदा सर्वदा एव कृतोद्यमाः अस्माकं सदस्याः। अद्य अस्माकं 55तमं व्याख्यानं भवति। तत्र अस्माभिः आहूताः सन्ति अर्वाचीन युगस्य साक्षात् भरतमुनिकल्पाः एव आचार्याः। यदि वा मूलतः संस्कृत अध्ययनं तेन न कृतं तथापि संस्कृत नाट्य शास्त्रे तेषां महती गतिः एव अस्माभिः आलोक्यते। तादृशीं गतिं दर्शं हतचकितोऽहम्। कदाचित् मनसि स्वतः एव प्रश्नः समायातः यत् एतादृशानां जनानाम् एव अपि संयोजनं भवेत्। यतो हि इमे जनाः इमे विद्वांसः भारतीय ज्ञान परम्परायाः प्रकृष्टं प्रचारं कुर्वन्ति। मन्याः प्रायशः दिनत्रयात् प्राक् अस्माभिः एव भुवनेश्वरे दृष्टः एतेषाम् आचार्याणामेव भूमिका। यत्र सामान्य महाविद्यालयात् छात्रान् नीत्वा संस्कृत नाटकानाम् अभिनयं भुवनेश्वरे भंज कला मंडपे इमे आचार्याः कृतवन्तः। ओहो, यत्र तावत् पारंपरिक शिक्षाम् अधिकुर्वन्ति छात्राः ते अपि तथा योग्याः न स्युः यथा इमे सर्वे यथा एतेषां प्रयास ते छात्राः कृतवन्तः। अहं साक्षात् एव तत्र उपस्थितः सन् भक्त प्रह्लाद इति नाटकं भक्ति एव गरीयसी इति नाटकं मया दृष्टम्। बीजेपी महाविद्यालयस्य छात्राः निपुणतया एव शास्त्रीय परम्पराम् उररीकृत्य तादृशं नाटकं कृतवन्तः। अपि च वृक्षो रक्षति रक्षितः। अतएव चिन्तयन्तु, आधुनिक घटनाजालम् उररीकृत्य संस्कृत नाटक उपस्थापनस्य यत् गुरुत्वं वर्तते तादृशं गुरुत्वम् एव आचार्यैः अङ्गीक्रियते, तस्य पोषणं क्रियते। एतदर्थं वयमद्य धन्य अस्माभिः बहुकालात् प्रार्थिताः इमे आचार्याः यत् संस्कृत नाट्याभिनयं नीत्वा एव भवन्तः किञ्चित् अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयन्तु। उपस्थापनं तु आङ्ग्लभाषया हिन्दी भाषया च भविष्यति। तदनन्तरम् अस्माकं ये संयोजकाः दक्षाः प्रवीणाः संयोजकाः सन्ति संस्कृतेन तस्यापि सारतया उपस्थापनं करिष्यन्ति। तर्हि आगच्छन्तु। अद्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति दिल्लीतः विश्वनाथ महात्मा महोदयाः, दुर्गासरण महोदया भवन्ति, देवप्रयागतः हरिद्वार ऋषिकेशतः प्रशांत कुमार महला महोदय अस्माकं संयोजकाः सन्ति। रायगंज विश्वविद्यालयतः उमाकान्त पण्डा अस्माकं निर्देशकाः भवन्ति। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केन्द्रस्य प्रतीक्षा महोदया अपि अस्माभिः सह सन्ति। अपि च डॉक्टर गिरिधारी पण्डा तेषां कृते शुभेच्छां वार्तां प्रकटयामः। व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते अपि शुभेच्छा। यतो हि इदानीं पश्चिमबंग सर्वकार पक्षतः प्रांशुपाल नियुक्ति निमित्तं यत् या परीक्षा जाता तत्र इमे कृतकार्याः सन्तः। कुत्रचित् महाविद्यालये इदानीं तु प्रांशुपाल दायित्वं स्वीकरिष्यन्ति। अपि च व्यासश्री परिवारस्य महत्वपूर्णं दायित्वमपि निर्वहन्ति आचार्य गिरिधारी पण्डा। नारायण नमोदरी महोदया केरलतः अस्माभिः सह सन्ति। अतएव अनेनैव प्रकारेण अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्य। अन्येपि आचार्य झटित्येव आगच्छन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गासरण रथ महोदयाः एव मङ्गलाचरणम् उपस्थाप्य वैदिक मङ्गलाचरणम् उपस्थाप्य अस्माकं कार्यक्रमस्य विघ्नम् एव झटित्येव दूरीकुर्वन्तु। ततः प्रशांत कुमार महला महोदय सम्प्रार्थन्ते कार्यक्रमम् अग्रे
सारयन्तु। आचार्य दुर्गाशरण रथ महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समिन्द्रनो मनोसाने शिगोभिः सग्नो सूरिभिर्मघवन् सग्स्वस्त्या सम्ब्रह्मणा देवकरूतं यदस्ति सन्देवानाग्नो सुमतौ यज्ञानाम् संवरच सापय सा सन्तनोभिरगन्महिमना सा सग्नो शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो नो मार्ष्टृतन्नवो यद्विलिष्टम् धातारातिः सवितेदन्यूषन्ताम् प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रजया सग्नोरराणो यजमानाय द्रवीणम् दधातु सुगावो देवाः सदना अकर्मय आजग्मे दग्गुंसवो नञ्जुषाणाः भरमाणा वहमाना हवेगुष्यश्मे धत्तवसवो वसूनि। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं सभापतयः येषाम् अनुप्रेरणया येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते अस्माकं समेषां कृते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति अपि च अस्मान् प्रेरयन्ति। इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषाम् अहं स्वागतं करोमि अपि च तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकं नमस्याः आचार्याः ते भवन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः ये तु प्रसिद्धाः साहित्यिकाः विद्वत्कल्लजाः कविकोकिलाः येषां कण्ठे साक्षात् सरस्वती विराजते भवन्तः प्रति रविवासरं शृण्वन्ति ते अत्र उपस्थितानां समेषां स्वागतं व्याहरन्ति झटित्येव श्लोकान् विरचय्य तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्राणां कथम् उन्नतिः भविष्यति छात्राः कथं नूतनं विषयं जानीयुः एतदर्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति ते भवन्ति प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः कविकोकिलाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः तेषाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ये प्रति रविवासरं वैदिक मंगलाचरणम् उपस्थापयन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गासरण रथ महोदयाः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र ये आधारपुरुषरूपेण अत्र सन्नद्धाः सन्ति ते भवन्ति आचार्यः चित्तरंजन सत्पथी महोदयाः। इमे आचार्याः यद्यपि भवन्तः श्रुतवन्तः यद्यपि ते साक्षात् संस्कृतज्ञाः न सन्ति तथापि तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् भोपाल परिसरतः
इमे नाट्यशास्त्रम् अधीतवन्तः। अपि च तत्र नाट्यजगति येषाम् अव्याहता गति वर्तते। तत्र न केवलम् अस्माकम् उत्कलप्रदेशे उत्कलाद् बहिरपि इमे आचार्याः गत्वा तत्र नाट्याभिनयम् अभिनयम् अपि च मूक अभिनयम् इमे उपस्थापितवन्तः। तत्र बहून् कार्यशालान् ते तत्र चालितवन्तः। महाविद्यालय स्तरे विश्वविद्यालय स्तरे ते बहु कार्यक्रमं तत्र प्रचोदितवन्तः। अपि च तत्र संस्कृत तत्र नाट्यशास्त्रे यत्किमपि अभिनयं वा यत्किमपि करणीयं वर्तते तत्र कथम् अभिनयः करणीयः, कथं नृत्यादिकं करणीयम्, अस्मिन् विषये इमे तत्र महान्तः विद्वांसः भवन्ति। अपि च येषां श्री जयदेवस्य गीतगोविन्दस्य उपरि विशेषतः ख्यातिः वर्तते। तत्र गीतगोविन्दं तत्र अभिनयमाध्यमेन मूकाभिनयमाध्यमेन इमे सर्वत्र प्रचारयन्ति। इति हेतोः इमे न केवलं तत्र अभिनयं कुर्वन्ति, अपि तु इमे तत्र लेखकरूपेण इमे प्रसिद्धाः सन्ति, निर्देशकरूपेण प्रसिद्धाः सन्ति, गवेषकरूपेण इमे अपि प्रसिद्धाः सन्ति। येषां कार्यक्षेत्रं वर्तते उत्कलप्रदेशः अपि च केन्द्रशासित दिल्लीप्रदेशः। येषां कार्यक्षेत्रं वर्तते। इदानीम् इमे तत्र भुवनेश्वर मध्ये कार्यं कुर्वन्ति। इतः पूर्वं भवन्तः यथा श्रुतवन्तः अस्माकं समन्वयक महोदयाः उक्तवन्तः इमे यद्यपि साक्षात् संस्कृतं न अधीतवन्तः तथापि संस्कृत नाट्यशास्त्रे येषां महती गतिः विद्यते। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः अहम् आचार्यान् आदौ अत्र स्वागतं करोमि। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते संस्कृत नाट्याभिनयः समस्याः समाधानं च। अस्मिन् विषये ते अद्य अत्र विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। इदानीम् अस्माकम् आचार्याः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। मन्ये अद्य अस्माकं प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अनुपस्थिताः सन्ति। सभापतये एव स्वागतं करिष्यन्ति, पुनश्च अस्मान् प्रोत्साहयिष्यन्ति आचार्य हरेकृष्ण सत्पथी महोदय। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् सभापति महोदयान् हरेकृष्ण सत्पथी महोदयान् ते अस्माकं कृते आशीर्वचन प्रदान पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं अस्य नाट्यशास्त्रस्य किं महत्त्वं ते संक्षेपेण एव उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्य। धन्यवादाः प्रशान्त माहाला महोदयाः, उपस्थिताः सर्वे अस्माकं परिवारस्य सदस्याः, सर्वेभ्यः नमो नमः। नवरात्रि अवसरे सर्वेषां कृते अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं। व्यासश्री परिवारस्य जे अस्माकम् उपदेष्टारः, जे शुभेच्छवः, ये च अस्माकं सदस्याः, अस्माकं शुभचिन्तकाः, सर्वेभ्यः पुनरेकवारं नवरात्रिमुपलक्ष्य अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं निवेदयामि। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यदा भगवत्याः महामायायाः दुर्गायाः पूजोत्सवः, शारदीय पूजोत्सवः अस्माभिः अनुष्ठीयते। तस्मिन् अवसरे व्यासश्री पक्षतः एतादृशः
ज्ञान विज्ञान परंपरायाः जागरणार्थं शैक्षिकः कार्यक्रमः अनुष्ठीयते। भगवती महामाया दुर्गति तारिणी दुर्गा केवलं महिषासुरमर्दिनी न भवति, परन्तु सा एव ज्ञानस्य अवतारिणी जा देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सा एव देवी अस्माकम् अन्तःकरणे जा चेतना विद्यते वा जः ज्ञानदीपः विद्यते तस्य ज्ञानदीपस्य प्रज्वलनार्थं सा देवी एव अस्मभ्यं सर्वेभ्यः आशीर्वचनं प्रदच्छति। अतः देवी दुर्गा यदा तस्या धरावतरणं भवति तस्मिन् समये सा विभिन्नं रूपम् एव स्वीकृत्य अस्माकं सविधम् आगच्छति। कदाचित् रक्तदन्तिका रूपेण आगत्य असुराणां वधं करोति, कदाचित् शाकम्भरी देवी रूपेण आगत्य इमामेव दृश्यमानां समग्रां वसुन्धरां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां कर्तुमेव वाञ्छति। कदाचिदेव मातृरूपेण आगत्य स्वकीय सन्तानं प्रति, पुत्रान् प्रति, कन्याः प्रति करुणार्द्रचित्ता भवति। यद्भवतु यस्यां कस्यां भूमिकायां सा अवतीर्णा भवतु नाम, परन्तु सा एव जननी, सा एव अस्माकं सर्वेषां जननी, सा एव अस्माकं सर्वेषां माता। वयं सर्वे तस्याः पुत्राः वा कन्याः। पुत्राणां कन्यानां शुभकामना कल्याण साधनं मातुः परमं कर्तव्यम्। कदाचित् माता, कदाचित् पुत्रः कुपुत्रः भवितुमर्हति, किन्तु माता कुमाता न भवति। शंकराचार्येण उक्तं जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतं। माता कदाचिदपि स्वकीय संतानं न परित्यजति। मातुः भूमिका अत्यन्तं गुरुत्वपूर्णा। श्रोताः, यस्यां यस्यां भूमिकायां जगन्माता अवतरति, धरावतरणं करोति, स्वकीयां लीलां सम्पादयति, तत् किं भवति? तदेव भवति एकम् अद्भुतं नाट्यमेव भवति। महामाया विश्वं भ्रमयति परं ब्रह्ममयिषी तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिसीम महिमा। अद्य अस्माकम् एव विषयः विद्यते नाट्य संस्कृत नाट्यानां मंचस्थीकरणं। का समस्याः, का समस्याः, तासां समाधानम्। इदमेव नाट्यं, न अद्यतनं कार्यं। भगवान् यः नाटकस्य स्रष्टा सः उच्यते नटराजः। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्। नाट्यं न केवलं पंचम वेदः अपितु जगतः सृष्टिजस्मात् भवति। जगतः रक्षणं येन भवति तदेव नाट्यम्। भरतेन उक्तं नाट्यं कीदृशम्? अक्षरमालायाः सृष्टिः भगवतः नटराजस्य डम्बरुनादात् एव संजाता। एतदर्थम् उच्यते नवपञ्चवारं, 14 वारं यथा डम्बरु शब्दः संजातः तदा व्याकरण समग्र व्याकरणशास्त्रस्य यत् आदिमं सूत्रं भवति 14 सूत्राणि भवन्ति। जानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। अयुणुरुल्लुक् इत्यादि
तस्मादेव नटराजस्य डम्बरुनादातेव संजातानि। अतः नाटकम् अस्माकं कृते जीवनं भवति। समग्रं विश्वमेकं रंगमंच सदृशं। वयं सर्वे अभिनेतारः। किंचित किंचित अभिनय संपादन समये कः सफलः अभिनेता भवति, कः विफलः अभिनेता भवति। कस्य आंगिक अभिनयः उत्तमः भवति, कस्य वाचिकः अभिनयः सर्वोत्तमः भवति, कस्य आहार्यः अभिनयः अपि आकर्षणीयः भवति, कस्यापि तत्र सात्विकः अभिनयः अभिनन्दनीयः भवति। एवं भूतान् अभिनयान् नीत्वा ज अभिनेता सफलतया एव रंगमंचेस्मिन् विश्वरंगमंचेस्मिन् the world is a stage and we all are actors and actresses. नाट्यं विहाय किमपि नास्ति। भरतः कथयति नाट्यं नाम विश्राम जननं लोके, नाट्यं नाम लोकोपदेश जननं लोके, नाट्यं नाम विनोद जननं लोके, आनंद निस्यन्दिषु रूपकेषु। अतः संस्कृतं नाट्यं भवति। अस्माकं पंचम वेदः ऋग्वेदात्, यजुर्वेदात्, सामवेदात्, अथर्ववेदात् यत् किमपि सूक्ष्माति सूक्ष्मं तत्त्वमस्ति तत्र तत्र। तस्मात् तत् सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्त्वमानीय जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात्। तत्रन्तरं सामभ्यः गीतमेव च। यजुर्वेदात् गद्यं तु यजुर्वेदात्, रसान् अथर्वणात् अपि। एवं प्रकारेण सर्वं सूक्ष्माति सूक्ष्मं तत्त्वमानीय नाट्यवेदस्य निर्माणं ब्रह्मणः निर्देशेन एव, सृष्टिकर्तुः निर्देशेन एव कृतं। नाट्यं भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समुत्कीर्तनम्। अतः नाट्यम् अभिनयः एकः सफलः मानवः सः भवति यः साफल्येन सह अभिनयं कर्तुं समर्थः भवति। सः संस्कृतभाषायां करोतु, उत्कलभाषायां करोतु, किन्तु वयं कृतज्ञाः ये संस्कृतभाषाम् आधारीकृत्य चलच्चित्राणां निर्माणं कुर्वन्ति, नाटकानां मञ्चस्थीकरणमेव कुर्वन्ति, कारयन्ति च, नाटकानां प्रदर्शनं कुर्वन्ति, अभिनेतॄणां यथार्थ अभिनेतॄणां चयनं कुर्वन्ति। ते अस्माकं परमवन्दनीयाः। तादृशः आधारपुरुषाः अद्य अस्माकं भाग्यवशात् एव प्राप्ताः। ते भवन्ति आचार्य चित्तरंजन सत्पथी महोदयाः। बहुनां नाटकानां ते न केवलं प्रणेतारः अपितु ते अभिनेतारः, ते तु करयितारः, कर्तारः, कारयितारः भवन्ति। अतः एतत् अस्माकं संस्कृत वाङ्मयस्य कृते एकं शुभलक्षणं भवति। नाट्यं विना जीवनम् असम्पूर्णम्, असफलम्, असमर्थमेव भवति। अतः सम्प्रति एव भगवत्याः नाट्यरचना अस्यां धरायां यदा प्रचलति तस्मिन् समये एव एतादृशस्य विषयस्य यत् विवेचनम् अद्य आलोचनं भविष्यति, तत् आलोचनं सर्वेषां न केवलं ज्ञानवर्धनार्थम् एव पर्याप्तम्, अपितु सर्वेषां मनसि प्रेरणा प्रदानार्थं, ज्ञानस्य जागरणार्थं, चेतनायाः जागरणार्थं, शक्तेः जागरणार्थम् एव तत्र उपादेयं भविष्यति इत्यत्र नास्ति काचिदपि विप्रतिपत्तिः। बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः स्वयमेव नाट्यकाराः, सर्वे वयं नाट्यकाराः, किन्तु बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयेन नाटकम् अपि विरचितम्। ये अस्माकं परिवारस्य सदस्याः सन्ति ते अपि नाटकेन सार्धं, नाटकैः सार्धं ओतप्रोतभावेन एव सम्पृक्ताः विद्यन्ते। अतः सर्वे आगच्छन्तु, अस्माकं विशिष्टाः आधारपुरुषाः ज्ञानपरम्परायाः
नाट्यशास्त्रं भवति एकं महत्वपूर्णं शास्त्रम्। नाट्याभिनयः भवति एकः महत्वपूर्णः गुरुत्वपूर्णः विषयः। तम् अंशम् आधारीकृत्य एते सम्प्रति स्वकीयम् आलोचनं करिष्यन्ति। ये अत्र उपस्थिताः सन्ति, ये वरिष्ठाः अस्माकम् उपदेष्टारः शुभेच्छवः विद्यन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं मम प्रणामान् विनिवेदयामि। ये च अस्माकं बान्धवाः, ये अस्माकं कनिष्ठाः अध्यापकाः अध्यापिकाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः तथा अंशग्रहीतारः विद्यन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः अभिनन्दनं शुभकामनाः तथा च कनिष्ठेभ्यः शुभाशीर्वचनं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। जयतु नाटकं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः आचार्याः। वयं कृतकृत्याः भवतां स्वागतवचनेन अपि च नाट्यशास्त्रविषये भवन्तः यथा उक्तवन्तः, नाट्यवेदो भवति पञ्चमवेदः। तत्र नाट्यवेदस्य सृष्टिः कथम् अभवत् अस्मिन् विषये भवन्तः नाट्यशास्त्रात् श्लोकम् उद्धृत्य अत्र उपस्थापितवन्तः। जग्राह पाठ्यम् ऋग्वेदात् सामभ्य गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि। एवं प्रकारेण नाट्यवेदस्य कथं सृष्टिः अभवत्, अपि च नाट्यशास्त्रस्य यद् उद्देश्यं वा यद् लक्ष्यं भवति तस्मिन् विषये अपि भवन्तः उक्तवन्तः। क्वचित् धर्म, क्वचित् क्रीडा, क्वचित् अर्थ, क्वचित् श्रमः, क्वचित् हास्यं, क्वचित् युद्धं, क्वचित् काम, क्वचित् वधः। धर्म धर्म प्रवृत्तानां कामो कामोपसेविनां निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतानां दमक्रिया। एवं प्रकारेण तत्र नाट्यशास्त्रस्य यद् उद्देश्यं वर्तते, यद् लक्ष्यं वर्तते, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण अस्मान् प्रचोदितवन्तः। अस्मिन् विषये तत्र विस्तारितरूपेण अस्माकम् आचार्याः उपस्थापयिष्यन्ति। अस्तु, इदानीं व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते अहं कृतज्ञतां प्रकटयामि। तर्हि आगच्छन्तु, वयं प्रकृतम् अनुसरामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् आधारपुरुषान् तत्र चित्तरञ्जन सत्पथी महोदयान् ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। सर्वेभ्यो नमो नमः। Am I audible? Okay. Astu. In the very first, Maharishi Vyasadeva Rashtriya Prachya Vidya Gaveshana Kendra, Rourkela, and its Vyasasri JNANADEEPA lecture series. My hearty greetings to you all and all the intellectuals and dignitaries. I am feeling honestly grateful to the organization and the organizers. But to be very frank, I am not at all qualified to speak in such an assembly. Truly, I express my gratitude to you all. I beg your pardon for my incapabilities in speaking Sanskrit. That's why I am taking the language Hindi and English. So I hope you all will forgive me. My topic is Sanskrit, Sanskrita Natya Abhinaya, its hurdles and the solutions. At first, I would like to say that I must tell you something about myself. It is always there in our blood, especially in Odisha. All are born actors. It is there in our blood. From the childhood, I was also doing drama theatres. Till my graduation, I did it. But when I proceed for my senior post-graduation qualifications, I had to leave this theatre, and later
I didn't get a chance for this theatre. I started my career as a software consultant, stayed in Delhi. Although the National School of Drama, the biggest school of drama in India, was there, but I never thought of doing drama again. But I was fortunate, and it's God's grace, I hope. Again, in 2015, I got an opportunity to enter into this field of theatre. When I got this opportunity, I had a thought in my mind that I should carry it properly. So, dedicatedly, I studied Natya Shastra in Sangeet Natak Academy, New Delhi's library. It gave me enough satisfaction and I learned a lot of things. Thereafter, I started doing all dramas there in Delhi in Hindi, English. And fortunately, I got the senior fellowship from the Ministry of Culture, under which I carried out my research. As my topic was related to Odisha, so I had to come back to Odisha, and here I started my research. When I entered Odisha, I saw our dramas in different auditorium. I found that enough dramas are every evening there was drama in somehow or other in some auditorium. But during 2020, that Corona period came, and it was really a grace of God. It is rather, I should say, it was a blessing in disguise for me. All of a sudden, I found that there is a notice from the Central Sanskrit University, Bhopal campus. Those who are interested to study Natya Shastra, they can enroll. I was fortunate to get enrollment. I studied from Dr. Devendra Pathakji. I really feel grateful to him that he taught us in such a way. Besides him also, many other were there. Those who were taking other classes like Mr. Akash Guntiar, Mr. Patidar, Mr. Manoj Mishra. But directly, Dr. Devendra Pathak taught us Natya Shastra. It is the first phase. Then I am coming to the second phase. After studying the Natya Shastra, I obeyed the first rule that it should be implemented, it should be experimented, prayog. So I thought of implementation of that, my experience, my knowledge. In Odisha, I thought way to experiment it. So all of a sudden, I remember that there is a Sanskrit University in Puri. I rushed to Sadashiv, that is Central Sanskrit University, Sadashiv campus. There I found Dr. Dharmendra Singh Dev. Of course, now he is no more. But his helping hand, his association, I will never forget. After studying during 2021 of my Natya Shastra, I implemented in 2022 there in Puri, Annapurna Rangmancha, that the first of my Sanskrit play, which I directed, that is Bodhayanas Bhagavad Ajyukam. It gave me immense pleasure. As a director, I felt really, yes, although I can't understand all the syllables, all the words of Sanskrit, but Sanskrit is not very far from us. So, after this experimentation, I was a bit confident. And other way also, I found that many things there when I was moving around the Central Sanskrit University, Sadashiv Parisar, Sadashiv campus. I found Nyaya Shastra was there, they're teaching everything, Chikisha Shastra, Jyotisha Shastra, many Shastras they are teaching.
That means I could come to know that everything was taught in Sanskrit. That means Sanskrit, there are Shastras, scriptures are there in Sanskrit. That should be they are studying. And I thought of Sanskrit because that source is there, the basic origin. What we are studying now in different languages are originally derived from the source, Sanskrit. Last year when I visited London, fortunately, I saw that Cambridge University, Oxford University, they had syllabus and they have introduced Sanskrit. So I was surprised what they will do with Sanskrit when we are not studying properly. So after seeing that, I thought, it came to my mind, we must do something for the Sanskrit. Is the Sanskrit, all the Shastras, all the scriptures are there in Sanskrit. So again, we have to re-establish. There only I decided that we will organize some medium, will introduce some medium through which we can propagate Sanskrit and will take it into the medium level that upcoming youths, upcoming generation. Therefore, last year, intentionally we experimented. As I studied Sanskrit Natya Shastra, there are Dasa Rupakam. Here also, whenever we heard that people say, Natak ho raha hai, aaj Natak hai. But are they all Natak? Because I have studied that there are 10 Rupakas. Samabakar, Ihamriga, Dima, Prasana, many things are there, Anka. So, it was there in our mind that we have to segregate all the different types of Abhinayas, Rupakas, we should know. And top of that, through Sanskrit theatre, will establish our rich and cultural, our language, the Sanskrit. Therefore, last year we organized it and I rushed to colleges where I approached their HODs and principal. We got better responses from Central Sanskrit University, Sadashiv-Parishar. They joined us. Rajdhani College of Bhubaneswar, they joined us. BJP College of Bhubaneswar, they joined us. In this way, last year we had 4 plays, starting from Pandit Govinda Mishra's Jati Jivanam till the Krishna Kautuhalam by Dr. Professor Dharmendra Singh Deo, and I hope that was his last play he has directed. I feel sometimes I miss him. But anyhow, we have to proceed and we are working on this field. When we thought of this Sanskrit and Sanskrit theatre, there is something which is very it came to my mind that why should I do this? Why should we go for all these things? Because as I have already told that Shastras are in originally they are in the Sanskrit. And nowadays whatever we are getting, because we are very much followers of Western culture, and whatever they are sending it, we are thinking that that is the best. For example, Stanislavski theory. Stanislavski's book is there, Actors' Preparation. That is followed in different theatrical institutions, dramaturgists, the people are doing. But Stanislavski's that Actors' Preparation is nothing but the Angik and Vachik Abhinayas described in Natya Shastra of Bharat Muni.
bread theory, check-up theory, they are all actually our Natya Shastra, which is there with us. But we are not studying the original thing, rather we are following the books which are written by the foreign authors, and we feel proud of that. So my feelings I'm sharing, that we thought, no, actually this thing, this Sanskrit language actually neglected here somehow or other. We are not giving same importance what in the early days people are giving. If we'll go back to hundreds of years back, we'll see every house there are prayers, there are discussions in Sanskrit. They used to worship Brahmins to heard their voice, their slokas, chantos, their analysis. But nowadays, it is somehow abolishing. So, when we are getting filtered knowledge from the West, the original is there, but we are getting the only limited things, diluted things. And we are far, far away from the original source. Thirdly, deep research. Nowadays, Western people are going for deep research through the Sanskrit scriptures, which they have already taken from India. Why? It is certainly, there are so many things are there in our scriptures, even if we are neglecting, but they are understanding that they will get many things. Actually, I should not say about the Sanskrit because you all intelligent intellectuals are here. But it is my personal perception, and I cried for it, that we must do something for our language, such a rich heritage, our culture, because when we will keep our culture intact, we'll progress. And culture can be preserved through our language, Sanskrit. Because in Vedas, Upanishads, everything is written. Nowadays, very few people are inclined towards that. Third most point, what I feel, that when we are studying Sanskrit, that the sweetness of the language, that advocation, that asking for something is so sweet, so admirable, that if we will bring it to practice, certainly there will be a change. Even if we are angry and we will be speaking in Sanskrit, that language is so sweet, it will be very, rather I should say it is pleasant, it will not hurt so much, although because of its language importance. So, after learning all these things, the people of Kyaj, thought of propagating the language Sanskrit. How we will move? Because everywhere there is we need a medium for this propagation, for implementation, for taking it into the front. Therefore, we decided that we are very established with theatre. And theatre is, Professor Dr. Satpathy has already told that Natya Shastra, the origin of Natya Shastra, has appeared because of the Devatas, the gods asked for a Kridanapa, which can be seen, which can be listened, Drishya Kabya, Shrabya Kabya, and Manoranjana, which can be seen, which can be heard, and that will give enough entertainment. That's why
Brahma gave them this Natya Shastra. Through Bharata Muni, it came to the earth. When it was implemented first, there also hurdle. Naturally, whenever there is something new or something re-established, we are trying to re-establish, hurdles will be there. So, during these hurdles, we should not stop ourselves or we should not feel bad of it, because it is the natural thing. It is a natural thing that hurdles will come and we'll have to overcome. In between, one more thing I would like to share with you. Natya. This, when we are presenting a drama, you know that we have to practice it for 2 to 3 months regularly. Abhyas. We have to practice. We have to memorize the dialogues. We have to understand about the Acharya, because this is all connected with emotion and expression, bhava and rasa, our sentiments. Unless and until we'll understand the inner value of the dialogue, we cannot express it. For that, we'll have to practice, we'll have to understand. So, during this practice period, the participants, the amateurs, they undergo regular exercises. They were educated. They were properly controlled, disciplined way, and they are trained, and at last they perform on the stage. And when we perform a drama or a theatre, not only the amateurs or actors are presenting, behind that stagecraft is there, music is there. Nowadays, the technology has so advanced, so light, effects, many things are there. So these participants, they have to have a rigorous training. They have to carry forward with all these lights, music, everything. Then only they present on the stage. On the stage, when they are performing, they have to dive into the emotion. And that emotion will carry it forward to the audience. Then what happens? Rasanispati. Rasanispati, because when the character is crying on the stage, among the audience also, those people who are very much involved with the character, they also start tearing. They cry because that Rasanispati has already established. Bhavarasha. Without bhava, Rasanispati is impossible. So practice is very important in drama, performing arts. So we'll proceed forward that when we, being the theatre activist, we decided that we will propagate Sanskrit through our theatrical method. Then we did a plan, we took out a plan. Accordingly, we started working. But what happened exactly? We saw that the Sanskrit spoken people are not available in the general public. Actors are there, actresses are there, but they cannot utter Sanskrit. They cannot understand Sanskrit. Therefore, we had to approach to the institution, colleges. And it was again a blessings in disguise. Because when we enter into the college, the students, those who are in 20s or like that upcoming generation,
they were brought together and we did it. We got success. Last year, 4 plays we have performed. This year again, 2025, we have recent past, we have completed our Dasarupakam 2025. Again, we had 3 plays that Bodhaina's Bhagavad Archukam, as Dr. Sarangi said, Bhakti Reva Gariyasi by BJP people, BJP college. Bodhaina's Bhagavad Archukam from Rajdhani college. And Bruksha Rakshati Rakshata, that is by Shailawala Women's Autonomous College. This time, although we have never thought of new groups, but the interest we saw from the HOD of Shailawala Women's Autonomous College, Dr. Menakarani Sahu, I was surprised. And that play, what she organized, was also superb. It was in our mind, because in general public, they understand Sanskrit play means only mythological concept. Because whenever there is a discussion on Sanskrit, they thought that only Puranas, all past things like some jnana, knowledge they will distribute. Puranas will be discussed, some mythological concept will be there. So we have decided that no, we will go slowly, but we will involve with social dramas. Because when we will speak Sanskrit, whether it is social or mythological or historical, it matters to us. So we have decided that this time we had 2 social plays, 1 mythological play, but from next year onwards we'll do more and more social plays. I have already discussed that during the preparation of a drama, the actors, those who are going to act on the stage, they had to undergo many trainings, exercises, like oral exercises, physical exercises, mental exercises. Here also, we implemented the same, and we are also getting the result slowly. But now, after this, I'll be coming to the, as we have discussed, of my topic. This is all about the Abhinaya. Natya Abhinaya. Because Natya Abhinaya is such a thing where we can show anything and everything. And as we know that through drama or theater, not only we entertain the people, we educate also. It carries a very strong message to the public. Top of that, I must say that theater or drama, they are the reflection of the society. Whatever happens in the society, that can be reflected through the stage. So, the theater is the best medium we decided, because at once we'll convey to the mass people, 200, 300 or 500 people at a time. And surprisingly, you will be also feel happy that when these 3 days of Sanskrit Theatre Festival, Dasarupakam, those audience, those who don't have any idea about the Sanskrit, they also start talking in broken Sanskrit. And it gave me immense pleasure, because they also say whatever they say, maybe with a smile, with a joke, but that impact is going to the general public. They are expecting more and more from us. And we have to bring this language so that we can progress.
we have to again go to the Shastras. Again, we have to study Shastras, that original things. We should not be satisfied with the capsules provided by the Western countries. Therefore, this theatrical presentation, we feel that is the preliminary beginners. We are beginners in this respect, and we are also progressing. We are getting anticipated result. But as my topic carries the word samasya, hurdles, that also we'll discuss. It is our practical experience, and it happens with everybody. Whoever starts something, he has to face or she has to face problems. And the moment they overcome that, there will be success or failure, whatever it may be. So, when we are talking about the Natya Abhinaya is, okay, it is done. We have practiced, then we have rehearsals, we have music, we have light, we have stage, and we are doing drama. People are happy, lot of applaud. But only those people will understand what are the hurdles they have overcome during the progress, their way, their journey. As we have noticed, first of all, understanding Sanskrit. Sanskrit, that Sanskruta Bhasha, it is not very tough, but we are afraid of. No, I can't understand. I can't understand. That temperament of the public will have to change. That's what we are doing also. Please come. At least for once you come and sit. Listen for some time. If you will not understand, then you may go back. People are coming. People were coming. And people will come. If frequently will do, certainly that will also be abolished. So, the first and basic thing, that understanding of Sanskrit, even here I would like to say one thing. In Odisha, there are two universities basically, that is Central Sanskrit University, Sadashiv campus, and that Jagannath University, Puri. There are many other PG colleges are there where Sanskrit is there as a language, as a department. But the children, those students, those who are studying, they have to understand Sanskrit thoroughly. That's why they're studying. I don't know how far and how they are studying. There is a lacuna. It is our observation. Second thing is sentence building and grammar, which is most important in our talk. Because without grammar, we cannot speak, we cannot write. So we have to be very much careful about the grammar of the language and how to make sentence. Last time, it was the last experience. I hope Dr. Senapati Mahasaya from Puri Sadashiv University, Director Banamali Biswal sir, he was telling, there are three words in Sanskrit in a sentence. Whatever the word comes first, or whichever the word comes last, the meaning will remain same. Sanskrit is very easy, but only thing you have to regularize. So thereafter comes pronunciation and conversation. Like there is we can say that everybody is very much interested to learn English, and they learn English also. They speak in English because
That was basically from the family also they are inspired, from the teachers they are inspired. That's why they learn English first. But in learning Sanskrit is little bit of slow, and that's why our pronunciation, they don't speak much of the Sanskrit. That also our solutions I will be coming to. First of all, I'm telling all these hurdles, that is grammatical problems, sentence building, pronunciation, conversation, understanding the words, Sanskrit meaning. And another thing, here I would like to join it into the language, that is Prakruta. Because most of the old scripts, Natya, Vishay-Vastu of old days, the Uttama Patras, they carry Sanskrit language. They speak in Sanskrit, but the other Patras, characters, they speak in Prakruta. So that is also another problem if we will be going to carry out any of the old Natya Katha-Vastu. Due to academical engagements, even sometimes institutions and the head of the departments are reluctant to help in this type of activities because they are already overburdened. So they don't encourage that they will take some extra responsibilities. That's why they show their unwillingness, non-cooperation of them. Lack of practice, motivation, platform. You see, this platform and motivation are two very important factors I have ever thought of. Because we have to motivate them that, yes, you do it, then you'll get platform. Or there is a platform. For that platform, we have to motivate. They're more prone to English because they are saying all the things are done with English and they are feeling proud of speaking English. Vision and mission. There also we are having lacuna in our vision, our mission. These are the basic constraints or the hurdles our observation lies. For the solutions, I think I can say in a very few points, the Sanskrit or language, it should be implemented on the grassroots level. As in Rautala Vedabhyasa, the students, those who are residing there, residents of that ashram, from the very beginning they are studying Sanskrit. Along with that, they are also studying other languages, other topics, other subjects. May not be, it's all right. It may not be from the class first, Chandra first, but it should start at least from the class 4. But you all people are here, Vidwans, Gyanis, so you can better think of this. But I feel that it should be implemented in the beginning. All the scholars should take initiatives. Yes, I must say, I must request all the leaders, those who are in the front line, those who are teaching in the institutions or Sanskrit laureates, they should motivate, not necessarily individually going person to person, but their motivation will work. When they motivate that, yes, sky is the limit for the Sanskrit language, those who are learned in Sanskrit, those who are, even it is my personal experience I can share with you that you all, sir, because of Sanskrit, you have been to all foreign countries, we have already had your existence and your classes over there. So we have to motivate them. We have to spread the language Sanskrit in the institution level. All school and colleges to be conducted to strengthen the department of Sanskrit. Here one point, it is our observation that
Sanskrit department, sometimes I feel, okay, those people are going there, those students, anytime they can come, anytime they can go. But the department head, they should take extra care of the department so that the children will be enthusiastic and they will study. They will really feel that Sanskrit is a huge language. It has ample opportunities in the future. That type of scene we have to create. It is not illusion. It is not nothing wrong in it, because there is just huge opportunities are there in Sanskrit with the Sanskrit. But we'll have to inform them. We have to initiate them, showing students a wider possibilities through Sanskrit. Sometimes we feel Sanskrit is just limited to the slokas and karma kandas, puja padhati, all these things. But beyond that also there is a huge market, huge area is lying before us. That way we have to educate them. Arranging Sanskrit meetings, competitions, presentations, interactions in regular interval. It is our perception that if we will keep it, many professors are doing, like Dr. Vibhuti Mahapatra from Rajdhani College. He is taking extra classes in the early morning, 4:30. He is conducting Srimad Bhagavad Gita classes. He is calling all the students and trying to bind and create a group. Many professors must be doing. But the solution, under this solution head, we can say that this is a good way of binding the students and convincing them towards a brighter future. Regular approach. We should not be casual, because usually it happens, our casual attitude destroys everything. Science people, whenever we see science students, they are very much particular about their professors, lecturers, teachers, and they are also very much studious. No doubt, Sanskrit is not that easy to learn. But once it is learned, it will last forever. So these are some of my solutions I am putting before the panel. All the dignitaries are here, all the Jnani Vidwans are here. They'll take the necessary actions. In the conclusion, I can say, as we are the CAS family, the organization CAS, the Center for Art, Theatre and Cultural Heritage, this organization has already taken the step to propagate Sanskrit through our theoretical method, and also during our afternoon session, we keep some panel discussion. There we invite professors to discuss about our future of the Sanskrit. So we have already started our initiative through Dasarupagam. Every year we are going to conduct, and we welcome you all to help us to participate, and let us also give a chance to participate in your Mahayagya. Thank you very much. Have a good time. धन्यवादाः आचार्याः भवन्तः अत्र संस्कृत नाट्याभिनयः तत्र समस्याः समाधानं च इति विषयं सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। आदौ भवन्तः कथं नाट्यशास्त्रम् अधीतवन्तः, तत्र अस्मिन् विषये संस्कृत नाट्यशास्त्रं प्रति भवताम् आग्रह कथम् अभवत् अस्मिन् विषये भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र संस्कृतं कथम् ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज प्रभृतीनां विश्वविद्यालयानां पाठ्यक्रमे अन्तर्भावो भवति, परन्तु अस्माकं भारतीय
भारतवर्षे संस्कृतं प्रति तथा आग्रहः न दृश्यते। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। तत्र संस्कृते 10 रूपकाणि भवन्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे भवन्तः आलोचितवन्तः। तत्र 10 रूपकाणां नामानि यथा नाटकं, प्रकरणं, समवकार, यः मृग, भीम, व्यायग, अंक, प्रहसन, बाण, वीथि इति एवं प्रकारेण तत्र 10 रूपकाणि भवन्ति। तत्र 10 रूपकाणां कथम् अभिनयं कर्तव्यम् अस्मिन् विषये भवद्भिः सूचना प्रदत्ता। तत्र पाश्चात्याः संस्कृत विषये आग्रहिणः भवन्ति। इदानीं ते गवेषणं कुर्वन्ति, परन्तु वयं भारतीयाः संस्कृतम् उपख्यामहे। एतद् भवति दुःखस्य विषयम्। तत्र नाट्याभिनये कथं बाधाः आगच्छन्ति वयं जानीमः। यदा ब्रह्मणा नाट्यशास्त्रं सृष्टम्, अनन्तरं भरतः नाट्यं तत्र अभिनयं कर्तुं गतवान्, तदा विरूपाख्यादयः कथं तत्र बाधकरूपेण तत्र उपस्थिताः आसन्, तथैव यदा वयम् इदानीं नाट्याभिनयं कर्तुं गच्छामः तत्र बह्व्यः बाधाः समागच्छन्ति। तत्र सर्वासां बाधानां कथं दूरीकरणम् अनायासेन भविष्यति अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र सम्यक् सूचितवन्तः। संस्कृत नाटकं नाम जनाः, साधारणजनाः किं चिन्तयन्ति, संस्कृत नाटकं नाम पुराणाधारितम्, अर्थात् पुराणस्य वा महाभारतस्य, रामायणस्य काचित् कथाम् आधारीकृत्य संस्कृत नाटकं भवति। परन्तु भवतां या चेष्टा इदानीं दृश्यते तत्र किं भवति न, सामाजिक विषय वस्तुं वा सामाजिक विषयं नीत्वा इदानीं भवन्तः नाटकं कथम् अभिनयं कर्तव्यं, कथं जनाः तत्र सामाजिकं सन्देशं स्वीकरिष्यन्ति अस्मिन् विषये भवन्तः चेष्टा इदानीं प्रचलति इति। हेतु भवन्तः बहु महाविद्यालयं, विश्वविद्यालयं प्रति गत्वा तत्र छात्रान् कथं प्रचोदितवन्तः अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र उक्तवन्तः। तत्र ड्रामा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। वयं जानीमः नाटकं वा साहित्यं भवति समाजस्य दर्पण, अर्थात् समाजे यत् किमपि भवति, यत् किमपि संगठितं भवति तत् सर्वं प्रतिफलितं भवति अस्माकं संस्कृत साहित्ये वा साहित्ये अथवा नाटके। अतः तत्र यदि सामाजिक किमपि सन्देशं दातुं वयम् इच्छामः तर्हि नाटकं भवति प्रधानमाध्यमः इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। तत्र काः समस्याः वर्तन्ते अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। तत्र इदानीं सर्वे जनाः संस्कृतं सम्यक् कथयितुं न पारयन्ति। तत्र व्याकरणजनित त्रुटयः भवन्ति, वाक्य संरचनं क्षेत्रे जनाः तत्र समस्याभिमुखाः भवन्ति। पुनश्च सम्यक् उच्चारणं तेषां न भवति। पुनश्च अपरा एका समस्या भवति किं न, तत्र संस्कृत नाटके यत् नारीचरित्रं वर्तते वा अधमचरित्राणि यानि भवन्ति तानि सर्वाणि चरित्राणि प्राकृतभाषया एव संलापं कुर्वन्ति। परन्तु खेदस्य अयं विषयः, वयं संस्कृतं तु किञ्चित् बोद्धुं पारयामः, परन्तु प्राकृतं सम्यक्तया वयं बोद्धुं न पारयामः। इति हेतु प्राकृतस्य कथं शिक्षणं वा प्रशिक्षणं भवेत्, छात्राः कथं प्राकृतशिक्षणार्थं कथं आग्रहिणः भविष्यन्ति अस्मिन् विषये भवताम् उपदेशः अत्र आसीत्। पुनश्च अस्माकं विजन् अर्थात् अस्माकं लक्ष्यं किं भवेत्, तत्र संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कथं भवेत्, तत्र छात्राणां कृते उत्साहप्रदानम् अस्माकं कर्तव्यं भवति। प्रति महाविद्यालये, विश्वविद्यालये, सामाजिके स्तरे कथं संस्कृतस्य प्रशिक्षणं भवेत्, सर्वे जनाः कथं संस्कृतं वदेयुः, संस्कृतं कथं लोकभाषा भवितुं भवेत् अस्मिन् विषये अस्माभिः चेष्टा कर्तव्या। एवं प्रकारेण भवन्तः संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य प्राधान्यम् अस्मिन् विषये भवान् सम्यक् प्रचोदितवन्तः।
संस्कृतं यदि वयं ज्ञातुं न पारयामः तर्हि संस्कृत नाट्याभिनयम् अपि वयं सम्यक्तया कर्तुं न पारयामः। एवं प्रकारेण भवन्तः अत्र सम्यक् नाट्यशास्त्र नाट्याभिनय विषये तत्र काः समस्याः पुनश्च तासां समस्यानां समाधानं कथं भविष्यति अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्तु, इदानीं धन्यवादः। इदानीं वयं पश्यामः अत्र बहवः शोधछात्राः गवेषकाः तत्र मार्गदर्शकाः अत्र सन्नद्धाः सन्ति, संयोजिताः सन्ति। अत्र रायगंज विश्वविद्यालयतः डॉक्टर अतनु वाढ्य महोदयः, तत्र विभूतिभूषण विश्वनाथ महातो महोदयः, तत्र दिल्लीतः अस्माकम् आचार्याः, तिरुपतितः श्री ललिताराणी महोदयः अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र गवेषकः चन्दन महान्ति महोदयः, अस्माकम् आचार्यः डी प्रमोद महोदयः, इमे वैज्ञानिकाः भवन्ति, ते अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। अस्माकम् आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयः आरम्भतः इदानीं यावत् ते अत्र संयोजिताः सन्ति। तत्र हृदानंद प्रधान, कार्तिक घोष, लिपु पियसन, सविता पंडा, सावित्री सत्पथी महोदयाः, पुनश्च सुजित मिश्र महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति। शुभश्री राउत महोदया अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीम् आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। आचार्य। अस्तु, बहु धन्यवादाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः। अद्य तु वस्तुतः एकस्य नवीनस्याः अनुभूतेः एव श्रवणम् अस्माभिः कृतं। कथं संस्कृतनाटककरणे समस्याः आगच्छन्ति, तत्र समस्यानां समाधानमपि कथं क्रियते तदपि आचार्यैः सम्यक्तया उपस्थापितम्। एतदर्थं व्यासश्री पक्षतः एव धन्यवादं व्याहरामः। आगामिनि भानुवासरे अस्माकं प्रमोद महोदयाः सन्ति, फिजिक्स विभागस्य प्रोफेसर सन्ति, ते पुनश्च गीताम् आधारीकृत्य पुनश्चैव उपस्थापयिष्यन्ति। एतदर्थम् आचार्याणाम् उपस्थापनम् आगामिनि भानुवासरे ये सर्वे सन्ति तेषां कृते धन्यवादः। इदानीं तु शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अहम् अनुरुन्धे आचार्य उमाकान्त पंडा महोदयः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्ति।